नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மிகவும் அன்போடு ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை பார்ப்போம். நம்மளுக்குள்ள உள்ள எல்லா விதமான சிந்தனைகள், கவலைகள், பிரச்சனைகள்
நம்முடைய விருப்பங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தில் சமர்ப்பிப்போம். மெதுவாக கண்களை மூடி கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம். நல்ல மூச்சு இழுத்து விடுவோம் 3 தடவை. வலது கை ஹிருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயம் தாங்களுடைய இருப்பிடமா இருப்பதற்கு தகுதியை தாருங்கள் தாயே. தாங்களுடைய வருகையை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் தாயே. சைத்தன்யமாக எங்களை உணர செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் இஷ்டப்படி இன்றைய தியானத்தை நடத்தி கொள்ளுங்கள். நாங்கள் தாங்களிடம் முழுமையாக சரணடைகிறோம். எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சஹஸ்ராரம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிக்கலாம். வலது கை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். தெய்வீக இணைப்பை கிடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தியானம் தொடர்ந்தா நம்மளால நன்றாக நுண்ணுதல்களை உணர முடியும். கவனிக்கலாம். முழு கவனம் சஹஸ்ராரமும் வலது உள்ளங்கை நடுவில் என்ன உணரும் அது மீது நம்ம கவனத்தை வைப்போம். வலது கை மடிக்கு இடது கை சஹஸ்ராரத்துக்கு மேல வைத்து பார்க்கலாம். நம்ம வெப்பமாக உணர்வோமா இல்லை உணர முடியலன்னா முழுமையாக சரணடைவோம். கருணாமயி ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய அன்பு சக்தியை நம்மளை உணர்த்துவாங்க. நம்பிக்கையோடு கவனிப்போம். இடது கையும் அடுக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சகஸ்தாரத்துக்கு மேல கொண்டு வருவோம். அங்கிருந்து நம்மளுடைய
ஸ்தூல சரீரத்தை கவனிப்போம். 2 கைகளையும் கவனிப்போம். அதிலிருந்து வர நுண்ணுதல்களை கவனிப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு, நம்முடைய சக்கரங்களும் நாடிகள் மீது, கவனம் 3 நாடிகள் மீது வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मन्त्रम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது இருக்கட்டும், வலது கை பூமி தாய் மீது. நம்மளுடைய கவனமும் பிரார்த்தனையும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. நம்முடைய தூய கவனம் இடா நாடி மீது. மனதார பிரார்த்திக்கலாம். முழு நம்பிக்கையோடு பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தேவையற்ற கடந்த கால நினைவுகள், தமோகுணத்தோடு எதிர்மறைகளை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவரோடு எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. அமைதியாக தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை பூமி தாய் மீது. கவனம் வலது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான ராட்சச குணங்கள், அசுர சக்திகள், ஷடரூபி சத்ருக்களை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருங்கள்.
பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இருக்கட்டும். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் பிங்களா நாடி. 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள தேவையற்ற பிற்கால கவலைகள், பயங்கள், ரஜோகுணத்தோட எதிர்மறைகள், அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை ஆகாயம் மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. அமைதியாக தூய்மையோடைய காத்திருக்கும். மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். 2 கைகள் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்து கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தாருங்கள். எங்களுடைய சுஷும்னாவை சத்வ குணத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. அதற்கு எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள். தெய்வீகத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. முழு சமநிலையில் எங்களுடைய கவனம் தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள். இரண்டு கைகள் மடியிலேருந்து மேல கொஞ்சம் வசதி வச்சு பார்ப்போம். சமநிலை அடைஞ்சிருக்கோமான்னு கவனிப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரம், எந்த கையிலும் மடிக்கே கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். அதற்கு எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள், செயல்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्भातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः सृष्टति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋक्तम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம்
குண்டலினி மாதாவை மனமார வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாட்சம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்முடைய கவனத்தை நடு ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ துர்கா மாதா, ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, தயவு செய்து எங்களுடைய மத்திய ஹிருதயத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அவகுணங்கள், துஷ்ட சக்திகள் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. நாங்கள் எந்த தவறும் செய்யாமல் இருந்தால் பயமின்றி இருப்போம், தாங்களுடைய பாதுகாப்பில் இருப்போம். தாங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களுக்குள் உள்ள துஷ்ட சக்தியை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள். தாங்களுடைய அளவு கடந்த அன்பால், கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை பரிபூர்ணமாக்கி விடுங்கள் தாயே. மகிஷாசுர மர்தினியோட 8 ஸ்லோகத்தை கூறியும், ஐகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி விஸ்வ வினோதினி நந்தனுதே गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्मिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि श्रुतिसुतरोषिणि दुर्मद सोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐषदखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते विपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शौण्ड मृगाधिपते निजभुज दण्ड निपातित चण्ड विभादित मुण्ड पटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्गर नक्षन सङ्ग फलस्फुरदङ्ग न तत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्तनिसङ्ग रसत्पट शृङ्ग हतावटुके ऋतुचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन झिञ्झित झिङ्कृत नूपुर सञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनोहर
कान्तियुते श्रितरजनीरजनीरजनीरजनीरजनीकरवक्रवृते सुनयन विभ्रमरभ्रमरभ्रमरभ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महार्णवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लिकमल्लरते विरचितवल्लिक वल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वक्रवृते सितकृतफुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलिकामलभानलते सकलविलासकलानिलयक्रमकेरिचलत्कलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलत्यकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். மெதுவாக கவனம் சகஸ்ராரத்தை கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி ஆதிசக்தி परमेश्वरी सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महात्रिपुर सुंदरी रक्षाकरी आनंद रूपिणी கருணாமயி ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய சகஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. சகஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள். எங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான நமஸ்காரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். புஷ்ப தூப தீப நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுக்கு சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள். அதற்கு எங்களுக்கு தாங்களிடம் அந்த ஒன்றிணை நிலையை அனுபவிக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. சிந்தனையற்ற நிலையை தாருங்கள். அந்த நிலையில்தான் நாங்கள் தாங்களிடமிருந்து எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அனுகிரகமும் பெற முடியும். சிந்தனையற்ற நிலைக்கு எங்களை கொண்டு செல்லுங்கள். எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் சகஸ்ராரத்தில் வைத்து தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம். Today is a special day. There is a combination of two things happen. आधी मी इंग्लिश मध्ये बोलते मग मराठीत बोलते. Today is first in the morning time at 8:50 in the morning. Was a very important date that started at 8:50 in the morning, called as Ratha Saptami. It's the seventh day, and it is said that the sun travels with his seven forces, or say seven colors, in a big chariot. And today they celebrate this day as the day when the sun travels with the divine vibrations all over the world and illumines. It was too early for any one of you to do this. So till I got up very early, of course, and worked out that part for you. The second important thing, which is a combination, which is a very, very auspicious thing, that you get on one day two dates. One is Ratha Saptami. On that day you cannot do Havan because it is the Surya already is there. So the second thing is today we do is a very great puja of Ashtami. It's the day when the goddess killed 9 Rakshasas together with her 8 hands. So today is a very special day for which a very special attention is needed. It's only at the behest of the Bhaktas that the goddess took her form and killed all these Rakshasas. Also, with her 8 hands, she killed Mahishasura. That's why she's called as Mahishasura Mardini. She's called as Navachandi, the one who has killed 9 Chandas, means 9 Rakshasas she has killed. So it's a very important day and very vital and very deep. It's very simple to say, Mother, we have fixed your puja on such and such day. Nobody thinks what Mother has to work behind the whole thing. You can't fix my puja. It's not proper. It is I who can tell you what time is the best for you to do. So it starts at 2 minutes past 12. So now we can start it. And that's why though I delayed my bath, but that would be too late. So I started my bath little early. 2 पळे म्हणजे 12 वाजव. 2 पळे. Then only you can do it. So today is the day of the goddess, a very important day that you are here. Somehow we are having all the pujas on 9 days. That's why I'm wearing this special type of a sari, which is to be used for Ashtapuja. Vahana is a tiger as well as a lion. Imagine where I'm staying, there's a photograph of a tiger and a lion both in that room. You can go and see for yourself. Normally you never get these, but that is there. It's a beautiful photograph enlarged of a tiger and a lion. So in the morning, the Surya was very beautiful. I don't know if you saw the morning sun. At least tomorrow try to see. It's not important how long you sleep here, what food you eat, whether you get it in time and all that. You should get rid of these habits. It's very important that these regularities and all these mundane type of thing, the bounding of timing and all that, you must get out of its space and time, everything. And should not go on worrying about things because you get so exhausted. Without doing any work, you feel exhausted. Because you are so fixed up, that
You can't get out of these habits, you see. While the Indians are not fixed up like that. They know that mother knows the best. She will come at the time when the puja has to be done. So one should try to understand that if I am the boss, then why should you worry? But I have one problem with the Western mind is that if they cannot conceive it, they start criticizing. Instead of making yourself subtler and subtler to conceive the beauty of the divine, if you don't get it, you start criticizing on any part. Anything you can get hold of and you start criticizing. So that's not the way we can grow. That's why I'm telling you beforehand that this puja is very important. And at this puja, you have to request that these 9 chandas who are still there should be killed, and this Mahishasura also should be killed. They should be driven out. And that's how it is going to work out. And it's very important. Very important. I have to work it out myself. See, it's not easy. Just to organize a program like a preside over something, you just come along. It is not that. It's much, much deeper. It is much deeper significance. Much deeper work has to be done. So many things have to work out. It's a very subtle thing. And the more you discuss it, the more you talk about it, you lose. You should keep quiet and absorb. So today is not a day of such a mundane time. It's very important. In this small place where we are sitting, we are doing a tremendous job. And you people who are suffered the most on account of these Rakshasas should be absolutely intensively be careful that these sinners must go out. Something has to be done. Instead of thinking about yourself and your inconveniences, your troubles and whatever you call them, which are not so important at all. You are saints and you must support all divine work by complete understanding. On the contrary, if you are so much worried about your own things, I mean, you are of no use to yourself or to society. So I would say that even some people will see that this happened, that happened. Perhaps the group is a bit too big to accommodate in all these places. I always had a feeling that the group is increasing a bit too much. And we didn't have any idea of so many people coming in. But doesn't matter. They are sharing, we are settled down, there's a place to sleep. And if you can understand this, see that these things are not important, then you go to England and just sleep, or you go to Australia and just sleep. You have all the time to do all that. Just now you are here to become subtler and subtler. Now the time has started and the Brahmin also came at the right time. So we have to be one with the subtlety. Sahaja Yoga is not possible if you want to see it from a gross level. You cannot understand. I have already told you that without realization you cannot have Sahaja Yoga. But even after realization, if you stick on to those old things which belongs to the egg time, you will have no advantage. So try to become subtler and subtler. And don't think about it. You will relax, you will feel better, it will act. That you should have food at the right time, you should have this at the right time, it should be the food. This is, I mean, it's such a stuck up thing, you know. We cannot be stuck up with food, we cannot be stuck up with all these things. You are going to a level where nobody has reached. With this understanding, if you become surrendered, means not to give me anything, but to get rid of your ego and your stuck up ideas, which there have been, it would be a very good thing. When you discuss also among yourselves, nobody should discuss inconveniences. I told you that in a village it's a very difficult thing with hazard. You don't have to go to Himalayas, but traveling through India is not easy. And I had told all of you, I live with much more conveniences and comfort than any one of you live. But I can adjust myself much more. So you should also try to forget about it. Don't talk of your inconvenience. That will make you very gross. The one who becomes subtler and subtler can only achieve something. Today is another day, called Bhishma Ashtami. It's the day when Bhishma was a great saint.
who took a great vow, and that vow he carried out all his life. It was a great vow he took. So today also is the day of a vow. He took on an Ashtami day. On the Ashtami day he took a vow. So today is another day for you to take a vow. So also you should try to take a vow. And with that vow, you should be able to achieve something which has not been yet achieved. This achievement is not only for this place. It is not only for Maharashtra. It is not only for India. It is not only for the whole world, but for the whole universe. So you are playing a very important, vital role. And one should try to improve one's quality of life, quality of personality. Unless and until you have that substantial quality, nothing is going to work. This is what I'm telling them, that you must work out in such a way that you become substantially dedicated to service. Not just for your sake, not just for your family or for your country, but for the whole universe. So you are the seeds who are going to create that great atmosphere that will bring forth the great change that we are expecting of Mahayoga. It is very important to understand that so many people have talked about this, and I have come across a book which was written 2000 years back, which describes about this Mahayoga and what is going to happen. It is very interesting. After the puja and havan, I think Mr. Chauhan will translate it to you and you can understand what it is about. So let us start now. Today we are going to worship the goddess. That's the left side programming is with her. But later on at Sahasrara, she's the Adishakti. And on the left side, whatever she does is already written, as must have seen, because she's the memory and that she's the wisdom. And that she protects is shown when she uses her power over the Ganas. So as you worship the goddess, you are also worshipping Sri Ganesha, who is the power behind her. But the greatest power that is belonging to the mother is your protection. Protection from all kinds of things. All the left-hand side protections are there. They are described, as you must have learned on the Devi Mahatmya, what of protections she gives. So tremendous in her protecting power. And this protecting power gives you understanding how kind she is and how I should say how very, very protective. Extremely protective. She'll guide you all the time that you should be protected. On the left side. And through her ganas, she looks after you. But on the right side also. Those who are on the right side, the goddess
puts her powers to put you right, to bring you back to normal conditions, to humble you down and make you understand that you are a child of the mother and you have to behave like a child. So the protection is also built in your body by Ganas on the left hand side and by reactions on the right hand side. But the greatest thing is the blessings of the mother, the way she looks after you, the way she loves you, and the way she cares for you, which you should never take it for granted. You must meditate. You must meditate. It's very important. No question. Without meditation, you can keep yourself all right. It's no question. Meditation is the most important thing which must be followed, because that's how you come close to her vibrations, come to her, I should say, to her nature. Even animals are so sensitive to mother, very sensitive to vibration. Animals are, but human beings have their own understanding, have their own freedom, have their so-called intelligence, and they fall a trap to it. They follow things which they should not. So what is necessary very much in the country like America is the devotion and bhakti. These two things are not there. Indians take to Sahaja Yoga and go deep down it, because they know what is bhakti, what is devotion. All this ego and all that melts away. But this bhakti is to be enjoyed. I don't know how to create bhakti within. That I can't say. But I've seen people with bhakti, they have achieved great heights. Though it's a left side movement. With the left side movement, they have achieved great heights. I don't know how the bhakti and shraddha has helped them so much. In this, I must say, Indians are the best, because they have this power of bhakti and of shraddha. It's not madness. It's not madness as they have here. I've seen people who get into some sort of a cult or something, they go mad. It's not madness. Bhakti is love, and love which is understanding, which understands what is bhakti and shraddha. Unless and until you develop that bhakti and shraddha within you, you cannot rise. You cannot rise above your problems. You cannot rise above your personality. Because bhakti is something you cannot impose on anyone. You cannot force on anyone. You can make somebody mad and say that he can do bhakti. He can. You have to have all your qualities absolutely intact. You should be intelligent, you should be understanding, everything should be there. But at that time, the joy of bhakti is within. And this joy of bhakti, when it starts flowing, Goddess herself enters into your being, I should say. I've seen people, bhaktas, many great saints in India, who achieved lot of heights. They've gone too far into it. And if you read about them, and if you understand them, you are amazed how, without any help, without any guidance, how could they go that deep and worship Devi? Worshipping is not just out of sheer reading
or some sort of a chanting or anything. But it's the deep attention of your heart. I think it's spirit. If the spirit is awakened within you, you develop the bhakti and drop out all nonsensical ideas, all different things that have crawled into your head, but you just develop the bhakti. Now, Sahaja Yoga is a actualization. Sahaja Yoga is a sakshat, is actualization, in which you know whom to worship and whom to surrender. It's not blind in any way. Whatever is blind bhakti can take you to any kind of license. And that's how many cults have come up, many these things have come up. But that's not a thing that sees, that knows, that understands. It should be understood by your intelligence, by all your qualities. What is your bhakti's like? Now we have, through Kundalini awakening, reached a very great height, I must say, of understanding of bhakti, the power of bhakti. The greatest power of bhakti is that it protects you. It protects those people who are suffering from any kind of trouble, any kind of problems. Just get out of it. Because this bhakti of yours gives you the right type of understanding. The understanding of yourself. Also the understanding of surroundings. Understanding of the whole universe, I should say. Why people behave like this, why they are like this. All this can be solved through your bhakti. It should not be blind. It should not be blind, but it should be wise bhakti, wise with wisdom. First of all is to test yourself. You must see, am I wise? Am I wise? Do I doing wise things or I'm not doing? So many complaints come to me about Sahaja Yogis. I'm surprised. Why? Why are they doing like that? I would say still they have not reached the state of bhakti. Bhakti and Shraddha, these two things are missing in the Western life, I must say. We should come back. We should develop. We should grow. So I would say the goddess gives you bhakti and Shraddha. By what? She gives you through your meditation, that you see so many miracles happening in your life. And you are amazed how this has happened. We never expected this to happen. How it has happened. The Devi's powers, first of all, existed in her body only. And she killed so many Rakshasas and evil people. She did kill it, actually. But now there's no need. Because you all are there, you are the instruments, and it will all work out in such a way that all those people who are trying to destroy goodness, trying to destroy wise people, they will be killed, they'll be finished, they'll be destroyed. This is not to be done through any outside instrument or anything. It's your wisdom is the biggest instrument that will work it out. So she's the giver of wisdom. This is the biggest quality of the body, that she's the giver of wisdom. And wisdom comes as a part of the evolutionary process. Now she's brought about all the evolution so far, and to go further, she is going to make you a very wise person. ஜெய ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றி கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தல் போட்டுக்கொள்வோம்.